Ben Onur Atay, mimarım, kent araştırmacısıyım. Urban.koop kurucu ortaklarındanım. Urban.koop bir kent hizmetleri kooperatifi, kent çalışmaları kooperatifi aynı zamanda. Burada mümkün mertebede yapmaya çalışacağımız şey aslında, belki bilenleriniz vardır, model Birleşmiş Milletler dediğimiz pratik. Yani çoklukta Birleşmiş Milletler ortamlarında kullanılan bir sorun çözme pratiği var. Farklı ülkelerin bir araya gelip evrensel global sorunları nasıl çözebileceğine dair hackathonlar, soru maratonları, yarışmalar yapılıyor. Bu bir model oluşturdu. Model UN diye geçiyor. Model Büyük Birleşmiş Milletler diye geçiyor. Bunu biraz daha belediyecilik ölçeğinde kullanabilir miyiz, araçsallaştırabilir miyiz diye sorduğumuz bir sorunun ürünü aslında bu yarışma. Neden? Ben de 5 yıl boyunca belediyede yer aldım. Belediye çalışanıydım, personeliydim. Ve açıkçası belediye içerisindeki gerek iştiraklerin, gerek müdürlüklerin, gerek farklı daire başkanlıklarının tırnak içinde, burada bence biz bizeyiz, nasıl çalışamadığını bazen, nasıl iletişim kuramadığını, nasıl ortaklaşamadığını, nasıl iş akışı yaratamadığını ve bu döngüselliği üretemediğini ben de hani birincil gözle aslında şahit olmuş insanlardan bir tanesiyim. Sallanan kafalardan hak verildiğini görüyorum. Bu yarışmada da aslında bizim yapmak istediğimiz böyle işte 3 farklı hayali belediye yaratıp belediyelerin odaklanacağı sorunlara yönelik her masadan farklı aslında çözümler almak. Buna dair de böyle bir yarışma ortamı, biraz tırnak içinde bilenleriniz vardır. Aileler yarışıyor ortamı yaratmak aslında. Bu belediyeler yarışıyor konseptinde de yapmak istediğimiz hepimizin günlük hayatta ya da genel olarak yönetim içerisinde, kendi işimiz içerisinde rastladığımız problemlere yönelik ortaklaşa çözümler üretmek. Akışa geçmeden önce jüri üyelerimizi tanıtmak istiyorum. Çünkü her soruyu jüri üyelerimiz notluyor olacak. En son toplu bir puanlama yapıp size bildiriyor olacağız ve kazanan masa ortaya çıkacak. Kazanan masaya bir sürprizimiz olacak. Şimdiden onu dillendirmeyelim. Deyip sözü arkadaşlara vermek istiyorum. Kısaca herkes kendini tanıtabilirse çok güzel olur. Merhaba, ben Alp Arısoy. Ben de Kent Çalışmaları Kooperatifindenim. Kent araştırmacısıyım. Ben İdil Tiryaki, ben de yerel yönetimler, kent ve çevre çalışmaları alanında yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda Kent Çalışmaları Kooperatifinde de birlikte çalışıyoruz Onur Bey ve Alp Bey ile. Merhabalar, Hatice Çetinler'den Marmara Belediyeler Birliği'nde kurumsal iletişim koordinatörü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda MARUF'un da iletişim koordinatörlüğünü üstleniyorum. Hoş geldiniz. Normal şartlarda katılımcılar isimleri vesaire bir kaydı kuydu vardı ama ben kısaca da size bir round böyle kısaca tanıtım için mikrofonu vereceğim. Kısa tutarsak çok sevinirim ama tanışmakta çok iyi olacaktır. Bursa Mudanya Belediyesi'nden çevre mühendisi Emin Öner. Gebze Teknik Üniversitesi Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nden araştırma görevlisiyim. Tansu Çetin. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Enerji Enstitüsü'nde doktora yapıyorum. Aynı zamanda Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nde akıllı şehirler ve akıllı aydınlatma üzerine çalışıyoruz. Teşekkürler. Merhaba, ben Aybüke. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Merhaba, Erkam Taha Şahin. Özel sektörde peyzaj mimarı olarak çalışıyorum. Teşekkürler. Merhabalar, Tekirdağ ili Kapaklı İlçesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü'nden Serap ben, sosyoloğum. Merhabalar, Gaye Yılmaz, İstanbul Ataşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Proje ve İnovasyon Birimindenim. Benimki garip olacak. Dilşat ben, mimarlık öğrencisiyim, son sınıf Yıldız'da. Belediye ile ilişkim, staj yaptım. Çok kıymetli bir stajdı. Hiçbir şey yapmadan geçirdiğim bir 30 gündü. O yüzden bunu eleştirmek için buradayım. Tüm ailem de belediyeciydi. O yüzden için dışını her şeyini bildiğimi düşünüyorum. Teşekkürler. Ben de Cansu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ndeyim. Ali Tunç, ben de doktoramı yeni bitirdim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kentsel dönüşüm şefi olarak çalışıyorum. Herkese çok teşekkürler. Katılımınız çok değerli, çok sağ olun. Zamanı da biraz efektif kullanmak için hızlıca konuya gireceğim. Ama ondan önce belki de hani az önce üzerinden geçtiğim notları kısaca bir siz de görmek istersiniz. 3'er kişilik 3 grubumuz var. Toplam 7 soru sorulacak. Çözüm süresi ardından her masa 2 dakikalık çözüm sunma süresi verilecek. Yani soruları okuyacağız. Ardından size 2'şer dakika verilecek. Her masadan sonra çözümleri dinliyor olacağız.
Her sorunun çözüm grupları tarafından kendi uzmanlıklarınız, kendi bakış açınız ya da biraz daha işte bahsettiğiniz gibi içeriden gördüğünüz kısımlar üzerinden aslında çözümlere ulaştırılmasını bekliyoruz. Her sonuç sonrasında, yani her sorunun çözümünün her masayı dinledikten sonra bir puanlama yapılacak. Bu puanlamalar hemen açıklanmayacak. En son toplu puanlamayı yapıp birinci masayı duyuruyor olacağız. Puanlama sürecinde hakim olanlarınız vardır diye düşünüyorum. Bu konularda çerçeve çizmek güzel olabiliyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından tanımlanmış olan 17 sürdürülebilir kalkınma adımını öncelikli olarak düşünmek, bunları hesaba katmak, bunlar nedir dersek şöyle de bir hatırlatma yapabilirim. Bu küresel amaçlar üzerinden, yani zaten aklın yolu bir. Genel olarak hepimizin düşündüğü şeylerin biraz daha simgeleşmiş hali bunlar. Bu minvalde düşünebilirsek, bu minvalde kurgulayabilirsek çok sağlıklı olur. Böyle diyerek bir örnek soru vereceğim mesela. Bu bir örnek soru. Mesela ilçenin kafe, restoran, otel kapsamında işlek olan bölgesinde kafe, restoranlara hizmet veren kurye araçları, otopark girişlerini, kaldırımları, kaldırım ceplerini her geçen gün daha fazla işgal ediyor. Bu durumu esnafı, yayaları, sokak hayvanlarını ve araç sahiplerini rahatsız etmeyecek biçimde, aşamalı biçimde nasıl çözüme ulaştırabilirsiniz? Diyoruz mesela. Aklınıza bazı şeyler geliyordur diye düşünüyorum. Nasıl ilerleyeceğimize ya da çözümlerin nasıl sunulacağına dair bir pratik bu sadece. Mesela birinci adım, bölgede belediye mülkünde yer alan yer açık mekanları, yeni otopark boşlukları oluşturulur. Plan proje ve kentsel tasarım bundan sorumlu olur. İkinci aşamada ilgili kafe, restoranların, kurye araçlarının park bölgelerinde standarda kıyasla düşük ücret üzerinden park hizmeti alması sağlanır. Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülür. Kısa kesiyorum biraz. Kaldırımlara yaya akışını bozmayacak şekilde kilit taşı, peyzaj ve ilgili mekanların da entegre kullanabileceği oturma birimleri eklenerek kural dışı park etmenin önüne geçilir. Kentsel tasarım bundan sorumludur. Son olarak da bölgedeki sokak hayvanlarının barınabileceği cepler, kurum içerisindeki veteriner uzmanların görüşleri üzerinden tasarlanarak tanımlı bölgeye eklenir. Aslında bu kadar basit. Her soruda böyle bir aşamalı bir çözüm bekliyoruz aslında masalardan. Bu konuda hani bir soru işaretiniz var mı ya da bir sıkıntımız var mı, problemimiz var mı diye masalara bir bakayım. Var mı? Bir problem yoktur diye ümit ediyorum. Bazı müstehsi tebessümler var. Umarım onlar sıkıntılı bir durum ifade etmiyordur. Tamam, okey. O zaman başlayabiliriz. Ben birinci soruyla başlayacağım. Yerime de müsaadenizle oturacağım. Birinci sorumuz. İlçenin ana bulvarlarından birinde belediyenin 1 metrekare atık içeren 2 çöp kamyonu devrilmiştir. Çöpler trafiği tıkamakta ve mahalleliyi rahatsız etmektedir. Çevrede bulunan sokak hayvanları da çöpleri karıştırmaya başlamıştır ve salgın hastalık riski oluşmaktadır. Bu problemin asgari 1 saat, azami 3 saat içerisinde çözülmesi için öncelikle neler yapılabilir? Aşamalı bir plan halinde özetleyiniz. Süreniz başlamıştır. Ben buradan dakikayı tutuyor olacağım ve size arada uyarıyor olacağım. Devrilen araçların kaldırılması, çekiciler aracılığıyla aynı zamanda çöplerin toplanması. Alternatif yol ağını oluşturduktan sonra çöp toplama ekiplerini bölgeye sevk ediyoruz. Yaklaşık 20 dakika içerisinde oraya varacaklarını düşünüyoruz çekicilerle beraber. Aynı zamanda hayvanların kontrolü için veterinerler belediyeye bağlı direkt olarak bölgeye gönderiliyor. Bunların hepsinin neticesinde de çöp ayrışımı için bir özellikle medikal kısmı için daha sonra mahallelinin katılımcı politikası için o bölgede mahalleliyi de dahil ediyoruz meseleye. Tabii bu çözüm üretildikten sonra. Aynı zamanda da bölge halkının yani veterinerlerden mutlaka herhangi bir bulaşıcı hastalık olmadığına dair tamamen bütün mahalleliyi bilgilendirecek şekilde bunun devreye sokulması var. Unuttuğum bir şey. Önemli ki bir bulvarda herhangi bir kaza meydana geldiğinde bu durumdaki kadar komplike olmak zorunda da değil. Alternatif bir ağ oluşuyor ve bu ağ o an bulunmak durumunda kalıyor. Biz öneriyoruz ki 3. saatin sonunda son öneri olarak bu alternatif ağı mahalleyle beraber Ali Bey'in söylediği şey oydu aslında. Beraber oluşturalım ve madem ki bu eski sistem yani ana yol bulvar sistemi çalışmıyor ve herhangi bir kazada hemen tıkanıyor. Neden bunu biz beraber farklı bir çözüm yolu olarak üretmeyelim? Son ürünümüz olarak bunu sunuyoruz. Onu netleştirmek istedim. Süper. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İkinci masayla devam edebiliriz. Merhaba tekrar. Merhabalar. Biz önce iletişime geçilmesi gereken ilçe sağlık müdürlüğü ve ilçe emniyetiyle görüşmeyi uygun gördük. Onların da bilgisi dahilinde yapılması gereken bazı şeyler var. Sonra medikal atık olduğu için alanın izolasyonu gerekiyor. Bu alanı izole etmek için de zabıta müdürlüğünü yine belki ulaşım müdürlüğünü
Alanın izolasyonu için kullanıyoruz. Daha sonra taşıt yaya ve sirkülasyonunu sağlamak için ve alternatif güzergahların oluşturulması için yine Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve trafikle beraber, emniyetle beraber hareket ediyoruz. Daha sonra belediyenin iş sağlığı güvenliği uzmanlarını, aynı zamanda medikal atık toplama personelimizi, işte Çevre Koruma Müdürlüğü'nde olabilir, sağlık işlerinde olabilir ya da İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürlüğü'nde olabilir. Bu alanda özel eğitim almış ve özel kişisel koruyucu donanımı olan personeli alanın temizliği için yönlendiriyoruz. Medikal atıklar toplandıktan sonra önceliği medikal atıklara verdik ama daha sonra diğer atıklar, diğer konteynerin atıklarının temizlenmesi gerekiyor. Bu alanda temizlik işleri personelimiz kendi şeyleriyle temizliyor. Bunlarla eş zamanlı olarak Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün personeli mobil araçla gelip orada etrafta bulunan, yakın alanda bulunan ya da işte medikal atıklarla şeye geçtiği, dokunduğu vesaire belli olan patili dostlarımızı tedavi etmek için çalışıyor. Eksiğim var mı arkadaşlar? Evet, en sonda bütün bu işlemler bittikten sonra mahallenin bilgilendirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Süper. Çok teşekkür ederiz. Üçüncü masada söz, buyurun. Bu atıklar, medikal atıklar yani tıbbi atıklar olduğu için ayrı bir süreç gerekiyor gibi. Bizim ilk önce yapacağımız alan güvenliği, alana giriş çıkışın yasaklanması ve içeride sürücüler ve bölgede var ise yayaların yaralanma durumu, var ise sağlık ekiplerine, yoksa da giriş çıkışın önlenmesi için zabıta biriminin görevlendirilmesi. Tehlikeli atıklardı çünkü kesici delici aletler tehlike teşkil ediyor ve doku artıkları da olabilir bunların içerisinde. Medikal yani tıbbi atıklar olduğu için bu sokak hayvanlarını da çok cezbedecek bir durum. Orada bir mevcut hayat akışı var o kazanın dışında da. Trafik akışının da düzenlenmesi gerekiyor. Bunun için de alternatif yolların belirlenmesi için emniyet, trafik emniyete bilgi verilecek. Sonra sokak hayvanları alana giriş yaptıysa bunların bayıltılarak alınması, çünkü bir salgın hastalığa da sebep olabilir. Kaçmalarına fırsat vermemek gerekiyor. Onların kontrol altına alınması için veterinerlik biriminin yönlendirilmesi. Sonrasında atıklar tehlikeli dedik ama ne kadar tehlikeli? Hani her tehlikeli atık çevresine direkt radyoaktif madde gibi hani zarar vermiyor, ışıma yapmıyor. Bunu bertarafı için, alınması için ve tanımlanması için lisanslı bir firmayla, ya araç şoförü eğer kendindeyse firmasıyla, eğer onlara ulaşamıyorsak da belediyeliyle lisanslı bir tıbbi atık bertaraf tesisiyle görüşmek, atığın bertarafı sürecini başlatmak gerekiyor. Devamında da biz alana gelmeden önce eğer bölgeye, kaza alanına giriş çıkış yapmış insan veya hayvan varsa bunların da zabıta eliyle, işte esnaftan veya kamera gören yer varsa onlarla tespit edilmesi ve onların da yine tedavi sürecine veya karantina gerekiyorsa buraya alınması. Atıklar da alındı. En son tehlikeli atık, ne yaparsak yapalım Çevre Kanunu bu zeminin de temizlenmesini isteyecektir. Zeminin dezenfekte edilmesi. Bu da Temizlik İşleri Müdürlüğü ya da İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürlüğü varsa ilgili müdürlük tarafından yapılır. Bizim için bu kadar. Süper. Çok teşekkürler. Ben yani ilk sorudan fazlasıyla tatmin oldum, öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler cevaplar için. Jürimiz de memnundur umarım diyerek ikinci soruya geçeceğim. Bu arada arkadaşlar sağ olsunlar bir güncelleme yaptılar. Her soru ardından timer açabiliyoruz. Yani süreyi görebiliyoruz ekrandan. Ben burada sizi gıcık etmek yerine ekrandan takip edebilirsiniz. Süreyi çok daha iyi olur. İkinci soruya geçelim. İlçe bünyesindeki bir mahallede okulu su basmıştır ve öğrenciler üst katta mahsur kalmıştır. Su basmasına sebep olan yoğun yağış hala devam etmektedir. Bu sorun çerçevesinde en doğru, kapsamlı ve uzun vadede etkili üretecek olan adım adım kurum içi ve kurum dışı işbirliklerini içerecek çözümü lütfen tanımlayınız. 7 dakikanız başlamıştır. Dur, orada hummalı bir tartışma var, oraya bakıyorum. Tamamdır. Belki bu sefer... Gerçi puanlamayı karıştırmamak için gene aynı sırayla bence şey yapalım, sunumu yapalım. Çok karıştırmayalım. Öyle mi? Öyle mi? Tamam o zaman. Bu sefer sağ baştan başlayalım. Güzel.
Böyle yerinde tepkiler güzel oluyor. Buyurun. Geçmiş olsun diyoruz. AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin okula çağrılması ve bu esnada alan güvenliğinin onlarla birlikte alınması gerekmekte. Arkadaşlarım da bana bu konuda destek olurlarsa süreç esnasında unuttuğum bir şey olursa diye. Ve ardından hemen aslında beraberinde yıkılabilecek veya çökebilecek yerlerin tespiti için okulun fiziki şartlarını bilen, tanıyan okul personelinden bu ikincil tehlikelere karşı tehlikelerin tespitinin aslında yapılması, onlarla birlikte talep edilmesi onlardan bunu ve beraberinde ailelere haber verilmesi, itfaiyenin tabii üst katlarda mahsur kaldıkları için muhtemelen alt katlar suyla doldu. Bu sebeple itfaiyenin öğrencileri camlardan tahliye etmesi gerekiyor, okulu boşaltması gerekiyor. Tüm bunlardan sonra öğrencilerin başka eğitim birimlerine de yönlendirilmesi gerekiyor. Bunlar ani bu afet meydana geldiğinde, selle birlikte doğan zarar meydana geldiğinde bunlardan bilir kişilerle birlikte, belediye ve okul yönetimiyle birlikte çalışmalar yürütülmesi gerekmekte. Öğrencileri de uygun okullara yerleştirdikten sonra onlara afet öncesi ve sonrası ile ilgili eğitimlerin verilerek desteklenmesi gerekmekte. Ve son olarak okul ulaşım yapılırken yerleştirip tekrar eğitim öğretim okulun hale getirilirken Çok özür dilerim. öğrenci ve And we also need to talk with the students and also with the teaching staff about the situation, the current situation in the school, because they have to go back to school, they have to start teaching again, and this is also important at that point. Thank you very much. Okay, first of all, we thought that it is important to make a fast resolution, and we have to work with the fire brigade. And fire emergency unit should cooperate with the municipality in order to evacuate the school as soon as possible. And we need a psychological support for the children, because we need an emotional alleviation support, and also an emotional support for these children. We have to support them with this physical security, and then afterwards we have to also evacuate the water, first of all. And in order to recover the functionality of the place, we have to work with the coordination, in coordination with the municipality, and the coordination by the local government, and we have to recover the functionality of the building. And we also raise consciousness in the neighborhood. And we need to make disaster planning and also simulations in the neighborhood. So that's our plan within the neighborhood. Yeah, for example, we can transmit these examples, right, to the neighbors. Yes, that's right. Okay, so we have short-term and long-term plans. In short-term, we have to communicate with the parents, with the health workers, and also for the physical security, we have to get in contact with the relevant parts, and we have to do the evacuation. After that, we need to evacuate the flood and the water inside the building. And also, we have to make a renovation of the infrastructure of the school and also of the neighborhood. If there is a need of renovation, we have to do that renovation, and we need other facilities. There is a flood in one part, but we need to test if there is other problem in other parts, like for example kindergarten or other places for children. We need to check them,
We have to evacuate the water, and we can use this water in other green areas. We can be in coordination with the Ministry of Education. We can do simulations. So this is a long-term plan, by the way. And they can also get some psychological support from the psychologist in order to have a recovery, get a recovery from this trauma. Thank you very much. So it is really a detailed plan. So we have a timer here, but maybe we haven't seen the question. We have 6 minutes. We have 6 minutes, and we will first of all see the questions, and then I will start the time. Okay, so the question is, within the municipality, there are some complaints of the elderly people. So elderly people, this concept should be, used in a politically correct way. So there is a vivid agenda about that question. So how can we resolve this problem? How can you explain different phases of this resolution? So you have 6 minutes. Dış birim, yani şey gibi. It's an external unit. For example, the elderly residence is in a external unit, not inside the main building. Çözümlere geçebiliriz. So now we can listen the solutions if it's okay with you. Okay, I'm checking. So we will start from the left side because you are laughing a lot. So that's really difficult to start. There are 2 different groups of work. First one is the investigation in the field, and the second one is prevention, in order to prevent any upcoming events. First of all, we have to make a press announcement, and it should be done by the mayor, and it should be done in the field. One of the most important thing is keeping it very transparent, because we have to share all the news with the media, and also we need some experts to give some emotional and psychological support, and we need to know if they had some previous traumas, similar traumas. We understand their demands, and who has assigned these staff. We need to know all the people working in the field. We have to check all their assignment process, and in order to prevent this kind of situation, we have to support these institutions. And we also know that it's not enough only to deal with one institution, but we need to take into account other elderly centers. We need to include all the elderly centers within this investigation. So we have to grow, we have to expand, and different institutions with more inspection and with more transparency. So this question is a really independent question, independent from the municipality and all these institutions. So this is really valuable for us. So I am more or less, I really agree with the rest of the groups, because we can understand and we can read it, listen to it in different media connections. So we have to know about the process, the communication process, and it should be really transparent, as my colleague explained. We also need to hear it from the mayor. And in order to detect the real problem, the root problem, we have to share information with internal and external parts. It can be because of a worker, or there can be a misunderstanding, or maybe the people could misunderstand it also. This is also possible. If there is a lack of responsibility,
we can change it through training, through communication. We can give them extra training programs, courses. We can also give them some support, because this is really hard for them to acknowledge their own lack of responsibility. So we have to change their behavior through training and education. We also need to strengthen the communication. I'm not only talking about one person, right? I'm talking about the whole staff and the whole team. And all the civilians living in that place should become an active part of this communication. And if it is because of misunderstanding, we should improve communication again, because we need to put them in the center. They should understand that the people or the administration listens to them. And within this process, after detecting the real cause, we make an investigation. We understand the real source of the problem, and after finalizing this process, we should expand it to the other units. So we have to train all the personnel, and we have to make a questionnaire or something like that with the whole community. It is not only about understanding the weak or the strong points of this communication. We also need to understand what is missing here, right? Because we can understand the opportunities, and we can understand the gap. We can plan activities, events, improvement, and it is also important to hear or listen to the feedback from the people. And finally, we make a business plan, a work plan, and we expand it to the whole community. Thank you very much. So this is our third table. Thank you very much. So we also start with a press release. A press release should mention about the investigation of this flood, first of all. It is important to do that release in the field, and we should be with the municipality workers. And after the announcement of the related investigation, we have to be together with the social workers. Somebody from the family should give the experience, should explain the experience about that flood. And somebody from the institution, an impartial person, can use some reports or some camera recordings in order to understand the real source of the problem. Therefore, we have two different methods in order to do that. If we are talking about that kind of a neglect, we can investigate that person, that worker, and we should dismiss that person from work. And we also have to make an investigation within the institution, and there should be a sanction. That's really important for us. And after that, we can also work with the human resources unit, and we can also prepare a report, a psychological and technical report. And all about the upcoming processes, we can also give some psychological support, and we should make some monitoring afterwards. Because we have to understand if that person is convenient to work in that specific job. And we need to even make an impartial evaluation. And if we have some evidence, we have to share this evidence in a very transparent way with the public. And we share this information with the family members of that elderly people. So that's really important for us, offering them some psychological support. So we guide them somehow, and we also lead them into a different elderly residence. Thank you very much. So it seems to be something out of the municipality
responsibility, but that was really nice hearing all your comments. So thank you very much for this insight. So that's a very municipality problem. So we have a compulsory urban transformation project, and there are very important hindrances within the urban traffic because of the construction work. For that reason, we need to resolve this problem within 1 week of time. So could you talk about the resolution of this problem and the specific phases of this resolution? Tamamlandı. Okay, our time is up. We are done, right? Was that difficult? Was that tough? No, right? Okay, we will start with the table that we have the microphone. Okay, the first thing that we will do is to classify the objects here, the objects of this construction work, because we have different objects like rubble and rubbish. So we have to divide them into the groups, and we have to give the responsibility to the licensed or subcontractor enterprise. That subcontraction or subcontractor or the enterprise should be in charge of these materials. So we can inform the municipality about that problem, and the municipality will warn the enterprise about this problem, and they will take into account that warning. And we can also provide some practical solutions, providing them with a space, a public space that they can take these objects to these places. It can be public places or private places, but the public places are our priority. Because in order to use a private property, we have to make a payment. But if it's a public place, it can be faster. It can be an abandoned public place, for example, that we can use in order to pile up all these residues. We resolve this problem, and in order to prevent any future problems, we also should work within a working plan with these enterprises. Or we can ask the municipality to get into contact with all these subcontractors or the enterprises who are in charge of that. There were some obstacles at the streets. We can detect an alternative street for the traffic flow, and we can also guide the traffic through that alternative street. And if there is no lighting in that alternative street, or if there are some problems about the ground, we should also make some works in order to use that street properly. Okay, so the institution in charge is really important. So thank you very much for reminding us, the other actors. We have a different perspective, actually. The
the society and the municipality has different parts in that problem. This transformation is really chaotic because it affects, or it has an impact on many different buildings, and it is really important to make an agreement with the enterprises. There are not enough sanctions, so we thought about alternative ways. Of course, communication is very important. Communicating with the enterprise is very important, but we think that it is not a viable solution. Therefore, we will use tactical transformation. We have only 1 week, and there will be a constant transformation, and we a permanent solution. And a temporary solution will not work, and it is also loss of money. For that reason, we will collect information. We will go there, we will go to the field with the volunteers and with our staff. We will understand which payment they are using, which streets they are using. We will note down every detail, and we will make a data analysis out of that research. Following that, we will make an alternative plan. We also include the society in this process. In most of the projects, if we include the society, then it's easier and it's more permanent. It is really easy to claim the municipality, but the society has a lot to do for these problems. We can decide on the alternatives. For example, the streets. You can for example, use some payments, or you can also use some bars or roadblocks in order to guide the traffic or the people to another alternative road. Or we can, adapt these places for the children and for the elderly. And we can also place some objects in order to prevent that these construction workers locate some rubbles or rubbish or construction residues on these places. We also have some temporary objects, like, for example, chalk. We can use this chalk. We can be working with the social workers or other institutions, and we have to make a planning all together. So we have to convert all these temporary objects into permanent objects, and these are our plans for this resolution. Thank you. So that's our last table. Thank you very much. Our problem is not traffic or not objects. Our main problem is the pavement and pedestrians. And in order to resolve this problem, first of all, we have to take out all the rubbles that we have on the street, and we also need a traffic flow. We have to use our mask also, and in the second phase we need an appropriate place to locate all these residues, and we need to detect a place in order to gather all these objects and leave all the residues in this alternative place. So we need a place allocation. And following that, we need an isolation of sound, for example, for the neighborhood. And last, for the traffic, what we can do is, if it's a low profile neighborhood, we can create some alternative streets. For example, some streets can be allocated or can be used for construction, others can be used for the traffic flow. So we can resolve this problem using these different phases.
So when we were planning these questions, I thought that there might be different answers, and I see that really you have really different responses, and this is really enriching for us. So this is our fifth question. So within the district municipality, so you are representing a district municipality, let's say that there are lots of complaints that you receive because of the arrangement of a public square which is under the authority of the metropolitan municipality. Well, of course, this is not directly your field of authority, but to resolve this issue and to help citizens, how can you collaborate between different institutions, and what kind of a roadmap can you come up with? Süremiz tamamlandı. Your time is up. Your time is up. We can start with the table with the mic. By the way, I just want to note something. So, do these municipalities belong to the same political party? Well, obviously, it's totally up to you to interpret this, so I'm not going to give you any indications concerning the political belongings. Well, we thought that both municipalities were run by the same political party, otherwise things would get really complicated. Well, first of all, we have to categorize the complaints. I mean, is it about noise? Is it about dust? So, first we have to do that, and then at the district municipality, the departments in charge of these different categories have to be invited. Then we have the 4 pillars approach. Is, for example, the municipality in charge of the district, the district departments in charge, a representative of the muhtar, and also NGOs should be invited to the same table to make sure that we can discuss all these issues. That's the first step. And the second step, we have to organize campaigns to inform the public. For example, we can analyze previously arranged, organized public squares to encourage people to have this, nurture this sense of belongingness to the square. And if the district municipality has other areas, other squares, I mean, obviously, the district is in charge of lots of different spaces. We can organize different activities in all of these areas, festivals, whatever. Until the end of the square project, we can inform the public through such activities. And there was this one further step. Actually, these public information or meetings are meant to give people a sense of belonging. So we are reorganizing this square. What is it going to look like? Is exactly in your think about renovation that you're carrying out in your kitchen. I mean, you are going through a renovation, and you can stand that for 7 days, 10 days. We can do the same thing for a public square. Okay, it's going to be difficult maybe for a couple of weeks, but we kindly ask the public to be tolerant because our promise is to create a public square that can be used by everyone, because that's what municipalism is all about. Wow, that was great. Hello, well, since this is a public square project, I decided to be the spokesperson for the group because I'm a landscape engineer. Well, so the landscaping of the public square, is that the complaint? What are people unhappy with? Is it the construction renovation? Or do we have a more structured problem with the square? If the problem is the construction, the renovation, we have to resolve this issue with a subcontractor. What annoys people here is, so you are designing a project, obviously there will be interruptions, disruptions in the circulation, but what annoys the public is the feeling that the project will not end. So there is no deadline. So we have to follow up the process. The subcontractor has to give us a specific deadline, which they should absolutely comply with, and that's how we will go forward with the project. As for the other issue,
So in the process follow-up, the user, it can be the focal point in designing this process, because there's we have to, for example, we can organize, for example, questionnaires and ask people, what kind of options we might have, what option they would prefer. I think if people see their own ideas implemented in that public square, they will own up to the public square, because they will know that, this public square is renovated for, my well-being. And in this way, I think they would be much more patient, and in this way we can resolve the matter. Thank you, that was great. Dear Gaye, well, we will also be organizing social media activities, because as, district municipality professionals, there are lots of things that we don't know about. So, because there is the distinction between the jurisdictions of the district municipalities and metropolitan municipalities. So, to inform our citizens, we wanted to, publish posters and social media posts. And okay, although we cannot intervene in different aspects of the public square, we can take certain activities to please the locals. For example, we can distribute soup, or we can offer people coffee, or we can, for example, organize various health checks free of charge, because it's a problem created by the metropolitan municipality, but we can take action to allow people to take a more positive look at the thing. So to show citizens that we are ready to serve them, we can take such action to give the message that we are truly thinking about our citizens. Thank you, that was great. Let me add something. I know we don't have too much time, but I mean, when formulating a project, well, okay, it's the municipality which is in charge, but the real problem here is, municipalities with different ideologies, with different perspectives, might not always be in compliance with each other, in harmony with each other. So we can organize, the meetings between municipal representatives from different political backgrounds to reach a consensus, so that we can, uphold the public benefit. So create a common platform to open the door to, a diversity of practices. Thank you. That's a great idea. First of all, we thought about how things would proceed in a more ideal environment. So we imagined that, the district municipality and the metropolitan municipality were governed by the same political party, or otherwise we assume that there will be a harmony between the district and metropolitan municipalities, one way or the other. So we think that, we can first of all go for a very quick questionnaire to understand the complaints of the citizens and shopkeepers, to identify their problems. So in this way we can gather data, focusing on the locals, neighborhood residents, shopkeepers, and then we can organize a meeting with the presence of all of these actors, including metropolitan municipality representatives and district representatives. And we can also ask the metropolitan municipality to organize a press conference to explain the matter. So maybe they can say, before the renovation, this was the situation, but after the renovation, the public square will resemble this. So they can use visuals to clarify the matter. And they can also, use social media channels, or likewise they can, for example, organize an exhibition in the area where the public square is being renovated. Well, in this way, or we can likewise, after this press conference, we can make a demand from the metropolitan municipality to take over the public square as the district municipality. And then we can tell the metropolitan municipality, voila, this is municipalism. So we organize a much more participative process to continue the project with our experts. So now that the tables have started to, flirt with each other and criticize each other, I think we are coming to the end of the program. Well, we don't have too much time, so I will skip one question. I will be skipping the sixth question since we don't have time. So this was a question concerning, the garbage collection, whatever.
And I will be skipping that one. And let's come to the very final question. This is also closely associated with our current agenda. So now that local municipality elections are approaching, well, the district is organizing various end of summer activities in open air theaters, whatever. Well, these activities are an attraction for lots of citizens outside of the district. But because of these activities, there is a lot of noise, and there's also a lot of waste in on the streets because of this, and the locals are not at all happy. So without changing the calendars and venues of the activities, how can we improve the process through various means of governance and event planning? The time is up. I guess you are ready. We can give you 30 more seconds. Başlayabiliyor muyuz? Shall we begin? We can begin if you want. Well, we once again have this relatively optimistic perspective. So, to resolve the issue, we thought that we can create, we can place new garbage collection areas in the event venue. Maybe we can design special garbage boxes. We can increase the number of such garbage boxes. And the garbage collectors can be active in the zone during the events. Of course, in these events there will be lots of energy, so probably there will be lots of waste because of nutrition and because of food, and there will be lots of bottles, etc. And I just visited this booth in the exhibition area. I met a company which is working on recycling bottles, and for example they are saying that you can use barcodes to identify everyone's bottles, and basically you can recycle or return these bottles to the garbage containers. You can scan the QR codes, whatever, the barcodes, and in this manner you might get a slight return. In this way, we can encourage people to do recycling. So we can set up a unit for this, and we can place the garbage containers, these intelligent garbage containers, in that area. So the locals who are living near the venue it's important to make sure that people who are living around the area are will be impacted minimally. For example, we can change the glass that's used in that event hall. For example, so as to make sure that we will have sound insulation in the area, and so that there will be less noise. There will be noise pollution. Yes, in our utopian municipality, which has a lot of money, well, first of all, it's quite clear that we cannot change the calendar, but we have to organize these concerts. But since we are a participatory municipality, we should contact the locals. So, for example, we can ask them what kind of music interests you. We can provide them a number of options. So they can, we will basically, go for the musical genre chosen by the majority of the people.
So many people will be enjoying that concert, maybe in their balconies, but the minority can be, the people who haven't chosen that genre can be annoyed by that. So we decided to organize a cleaning. Okay, we are all living in metropolitan areas, but still we have public markets, right, which are organized in different streets. So as soon as such a bazaar, such a marketplace is organized, we can immediately carry out the cleaning. So I think the planning of cleaning right after the event is very important. We can organize the cleaning groups in different shifts and clean the area very rapidly. And under the scope of this event, we can collaborate with different stakeholders. For example, we can find new sponsors, and we can provide maybe discount cards to the neighbors. For example, we can collaborate with supermarkets, cafes, which receive a lot of clients during these events, and they can provide, for example, discount cards to the locals who are living in the area. Or the municipality is working with various companies, and we can ask them to provide us some sponsorship. For example, we can distribute, small, detergents, for example, for free. To the locals. We can say that, okay, maybe you might suffer from some noise pollution, but now your clothes are smelling wonderfully with our new detergents, whatever. And we now that we have thought that we have a lot of money, we thought that we can construct a curtain to cancel the noise from the event. And maybe after the fifth concert, for example, we can invite a superstar like Tarkan, and so the locals can really enjoy these events. But obviously, we are speaking about a utopian municipality. Unfortunately, things don't really turn out that way in reality. I guess as municipal employees and citizens, we are really victimized by such events. Well, thank you. In general, you tend to bribe the citizens in different manners, so I'm really curious to hear from the third table. We first focused on street pollution, so we have to increase the number of cleaning squads, but the people who are coming to the area might also be encouraged. For example, they can do recycling in return for example, they can get money, they can get cat food, dog food, whatever. So as for pollution, well, we cannot change the noise pollution. Okay, of course, we cannot change the calendar. That's a challenge. But we also thought about a noise cancellation curtain. But we don't really need a lot of money, because soon we have local municipalities. Well, if I win the elections, obviously the construction companies will want to work with me. So simply, I can tell the construction companies to construct a noise cancellation curtain, for free maybe. Well, for example, we can make sure that an event will be participated only by the locals. We can publish a neighborhood card, or we can organize alternative events during those same hours. For example, more quiet events. And just for jokes, we can distribute food, but we can also, provide people, free of charge earplugs. Yeah, I think many people would be very happy to receive, free of charge earplugs. Yeah, I think that's a nice solution. Well, we have come to the end of our questions. I will be speaking with the selection committee for a couple of minutes to do the scoring, and then we'll be announcing the winner of the competition after 2-3 minutes, and then we will have a family photo all together. Sorry. Well, I had a lot of fun. I hope that was your case as well. I hope that we will have the chance to once again get together and collaborate. So I kindly invite all of you to the platform for a family photo, and we also have a modest gift for the winners